సురేష్ గారు అంత కాకపోయినా అప్పుడప్పుడు రాసుకుంటాను తెలుగులో, ఇంగ్లీష్లో కూడా అప్పుడప్పుడు రాసుకుంటాను, కానీ తెలుగులో ఎక్కువ రాస్తాను. అనుభూతి పొందేటప్పుడు, అత్యంత ఆనందదాయకంగా ఉండేటప్పుడు, అత్యంత బాధాకరంగా ఉండేటప్పుడే కవితలు వస్తాయి, మామూలుగా రావు. సో ఇందాక రియాజ్ గారు చెప్పారు రాధాకృష్ణ, ప్రొఫెసర్ రాధాకృష్ణ గారి గురించి, నా ఎక్స్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. నేను ఒక భగవద్గీత బుక్ ఒక యుఎస్ సిటిజన్కి గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తే ఈయన బుక్ ఇచ్చాను. ఎక్స్ప్లెనేషన్ చాలా బాగుంటుంది. సో ఆయన బుక్ చదివి ఉన్నారు కదా, ప్లీజ్ బై దట్ బుక్ అండ్ కీప్ ఇట్ ఎట్ యువర్ లైబ్రరీ. ఐ లెఫ్ట్ దిస్ కాలేజ్ ఇన్ 1983 somewhere in May. So when I studied here, I never thought I can able to come here. So my birthplace is somewhere in 100 kilometers from here, a place called Raza. So ఆ బస్ అలా వెళ్ళేవాళ్ళం ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ నుంచి. వెళ్ళిన ప్రతిసారి చూసేవాళ్ళం లెఫ్ట్ సైడ్, అరే నేను ఈ కాలేజీలోనే చదువుకున్నాను కదా, 3 సంవత్సరాలు చదువుకున్నాను. ఎందుకంటే ఫస్ట్ 9th క్లాస్ వరకు నేను అక్కడే మా ఊర్లోనే చదువుకున్నాను. ఓకే ఆమె ఓన్ అని. బట్ ఇక్కడ ఎప్పుడైతే చదివేశారో మా అక్కగారు ఇక్కడే ఉండేవారు, షిప్యార్డ్లో పనిచేశారు మా బావగారు. సో ఐ జాయిన్ హర్ ఫ్యామిలీ. నాకు గుర్తులేదు ఎందుకు బుల్లయ్య కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యాను. మేబీ మా రోల్ మోడల్ ఒకరు హెచ్పిసిఎల్లో చాలా పెద్ద పొజిషన్లో ఉండేవారు, ఆయన చార్ట్ అకౌంటెంట్. ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలం చేశారు ఆయన. సో ఎందుకు వెళ్ళామనంటే, ఒకటి ఆయన చెప్పే మాటలు, సెకండ్ ఆంటీ ఇచ్చే కాఫీ చాలా అద్భుతంగా పెట్టేవారు ఆవిడ కాఫీ అక్కడ. సో షీఈస్ ప్రిపేరింగ్ ఏ కాఫీ అట్ కిచెన్ అంకిల్ ఐ యూస్ టు వెన్ షీ విల్ బ్రింగ్. సో అయితే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ జాయిన్ అయ్యాము. మీ అందరికీ తెలిసి ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ స్టేజ్. ఇంటర్మీడియట్ పేర్లోనే ఉంది, ఇది ఎదిగిన మనసు కాదు, అలాగే ఎదిగిన మనసు కూడా కాదు, అలా మధ్యలో ఉంటుంది. అరే నువ్వు బుల్లయ్య కాలేజీలో జాయిన్ అవ్వన్నారు. వాళ్ళ అమ్మాయి కూడా హ్యాపీ టు బి ఇన్ ఏ సెక్షన్, నేను సి సెక్షన్లో ఉండేవాడిని, తెలుగు మీడియం. సో మీకు తెలిసిందే కదా. సో మాకు ఒక సీనియర్ ఒకటి ఉండేవాడు, తిరుమలరావు, ఈజ్ అన్ అడ్వకేట్ నౌ హియర్. సో వాడు బయటకు వచ్చేవాడు అనమాట సినిమాకి వెళ్దామని. అకౌంట్ సెక్షన్ మన రంగనాయక గారు క్లాస్ అయిపోయినామంటే సినిమా పడిపోయేవాడు ఛానల్. సో అలా ఏదో చదివాము. ఈ లోపల 94 వచ్చినాయి. దట్ వాజ్ ద హైయెస్ట్. అకౌంట్ బీటెక్. సో అది కూడా ఎలా అంటే రంగనాయక గారు చెప్పాలి, ఆ 1.5 hourలో అయిపోయింది ఎగ్జామ్. ఖాళీగా కూర్చుంటే ఐడియల్ మ్యాన్స్ బ్రెయిన్ డెవెల్స్ దాన్ని కదా, ఖాళీగా కూర్చుంటే చూస్తూ అలా చూసి మళ్ళీ వెరిఫికేషన్ చేస్తూ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్లో 2 ఎంట్రీలు తప్పు రాశాను అనుకొని అది కొట్టేసి మళ్ళీ రాశాను. ఇంకా అర్థమైపోయింది. 2 hours అయిపోయిన తర్వాత ఎందుకు రేపు వచ్చామన్నారు. సరే ఇలా జరిగిందంటే, అరే పిచ్చోడ ఫస్ట్ రాసిందే కరెక్ట్. ఇద్దరిని పంపించుకున్నారు, అందులో నేను ఒకటి. ఎందుకు సెలెక్ట్ అయ్యింది నాకు తెలియదు, ఎందుకంటే అప్పుడు నేను ఒక ముద్దుపప్పుని, నాకు ప్రపంచం తెలియదు, మాట్లాడడం రాదు, మాట్లాడాలంటే భయం. యాజ్ యూజువల్ ఎనీ పీపుల్ లాగా అబ్సల్యూట్ ఇంట్రోవర్ట్. యూ డోంట్ బిలీవ్ ఇట్, అబ్సల్యూట్ ఇంట్రోవర్ట్. సో 20 days we spent in కృష్ణాపురం. I learned a lot. కృష్ణాపురం is a tribal village. అక్కడ అన్ని పురీలు ఉన్న అవకాశం మళ్ళీ రాకపోవచ్చు. ఈరోజు సురేష్ గారు మొన్న లాస్ట్ వీక్ ఫోన్ చేశారు. ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ సురేష్ ఫర్ దిస్ ఆర్గనైజింగ్ దిస్. ఐ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్. ఇది 2-3 సార్లు నీళ్ళు తాగి, ఎప్పుడు అలాగే నాకు జరగలేదు. మాట్లాడడం అంటే ఎక్స్టెంపో వీళ్ళు మాట్లాడడం ఎంతమంది ఉన్నారు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమైపోయిందంటే, అంతరాల్లో స్టూడెంట్ ఒకప్పుడు అనే భయం, లేకపోతే బాధ్యత ఏదో గుర్తుకొస్తా ఉందన్నమాట. దానివల్ల నాకు కొంచెం ఇన్నర్గా అయితే కొంచెం టెన్షన్ ఉంది. బయటకు మీకు కనిపించకపోవచ్చు, కానీ ఇన్నర్లో అయితే కొంచెం టెన్షన్ అయితే పడుతున్నా. ఎనీ అవకాశం, ఏ అవకాశం వచ్చింది, చిన్నది పెద్దది లేదు, ప్లీజ్ డోంట్ మిస్ ఇట్. నో డిస్ట్రాక్షన్ ఒకటి. రెండవది, దేర్ ఇస్ నో అటెండెన్స్. క్లాస్కి రావాలంటే రావచ్చు, లేకపోతే పోవచ్చు. ఆ రోజు, ఈ రోజు కాదు, ఆ రోజులో.
సో అలా చదువుకున్నాము. మార్కులు వచ్చిన తర్వాత మా లెక్చరర్స్ చూపించాం మార్కులు లిస్ట్ లేదు సార్ అంటే, అరే నువ్వు సీఏ చేయాల్సిందే అన్నారు వాడు. సార్ సీఏ అంటే నాకు తెలియదు, ఐసీడబ్ల్యూ అంటే నాకు తెలియదు, మా ఇంట్లో వాడు డబ్బులు పెట్టే పరిస్థితుల్లో లేరు, నేను ఎవరి మీద ఆధారపడలేను, ఇప్పుడే పార్ట్ టైం చదువుకుంటున్నానంటే ఒక పని చేయరా ఐసీడబ్ల్యూ చేయాలన్నాను. తెలియదు. ఐసీడబ్ల్యూ మన 2 టౌన్ దగ్గర ఉండేది ఆఫీసు, అక్కడికి వెళ్ళాను. అక్కడికి వెళితే ఒక క్లర్క్ అన్నాడు, నువ్వు వెళ్ళి అక్కడ ఒక అతను ఐసీడబ్ల్యూ ఇంటర్మీడియట్ అయింది ఆయన కలువు అన్నాడు. ఆయన దగ్గరికి వెళితే ఆయన ఇలా ఫస్ట్ కాల్ రైజ్ చేశాడు. నేను వెరపాటం చెప్తున్నాను, ఇందులో కల్పితం ఏం లేదు. సో ఎందుకు కాల్ రైజ్ చేశాడంటే ఇటు 5 years టు కంప్లీట్ ఐసీడబ్ల్యూ పెట్టుబట్టుకుని వెళ్ళాం. అక్కడ ఈ లోపల ఇది చేసి ఐసీడబ్ల్యూ ఫైనల్ మాత్రం అంటే ఇక్కడ మనకి ఎలా ఉంటుందంటే ఒకసారి ఒక పాయింట్లో సక్సెస్ అయితే అదే బుర్రలో ఉంచుకుంటాం. ఎప్పుడైతే 2 గ్రూపులు రాసి పాస్ అయ్యానో అలాగే ఫైనల్ కూడా అలా 2 గ్రూపులు రాయడం మొదలు పెట్టారు. 2 గ్రూపులు తన్నేసాయి. ఇంకా ఒకరోజు లాభం లేదు కానీ బాసర్ వెళ్ళాను. బాసర్ అంటే సరస్వతి టెంపుల్ హైదరాబాద్ దగ్గర ఉంటుంది. వెళ్ళి అంత సరస్వతి అమ్మకు మొక్కుకొని తల్లి ఇదేంటిది నన్ను ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు అని చెప్పి వచ్చి 2 గ్రూపులు కట్టిన ఒకే గ్రూప్ రాసా, పాస్ అయ్యా. నెక్స్ట్ గ్రూప్ మళ్ళీ అయిపోయింది అమ్మయ్య భగవంతుడు అనుకున్నాను. ఎందుకంటే పాస్ అయిన ఆనందం కంటే మళ్ళీ రాయక్కర్లేదన్న ఆనందం అయిపోయింది ఆ రోజు. ఇది ఫ్యాక్ట్. సో అది అయిపోయింది. కల్కట్టా పడింది, ఒక డిప్లొమా పడింది, 1 year డిప్లొమా ఆన్లైన్ కోర్సెస్. బట్ యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ ఇన్ క్యాంపస్ 5 days and 5 days. సో ఫస్ట్ 5 daysకి వెళ్ళాను. అక్కడ తర్వాత డిస్కంటిన్యూ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ద వర్క్ ప్రెషర్. మేము వివర్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ డిస్ప్యూట్, ఐ వాజ్ అబ్సల్యూట్లీ నో టైమ్. Then I went into ISB for 3-day leadership training program. I went to West Point in US, where military trainers will train those teams. I was very lucky to have that. It's a wonderful place to see. So itla training తీసుకున్నాం. బిజినెస్ చేయాలన్న ఉత్సాహం ఉంటుంది సార్. So I never be an accountant. I will always want to be a business guy. So I used to tell them like, no, why don't you do like that? పని ఉండేది కాదు. ఒకరోజు మీరు అందరూ ఆశ్చర్యపోతారు. We have done in 92లో we have worked 4 days week. ఎందుకు అనుకున్నారు? I only recommended. Why means we can save power, we can save bus, we can save canteen, everything. So 4-day week, but it is a very tough time for me individually because it's a bachelor life. So more free, more money is expenditure. Then I joined Midani. I worked for 17 months. Wonderful company. I learned a lot. Don't compare with anyone because everyone DA is different. For example, in our hand, this little finger is the smallest, right? It's not inferior. This is also smallest, but this is strongest. Because this gap is there, you can hold anything. Otherwise, you can't hold. For example, all the fingers are in same distance, same height. You can't hold anything. So the God is so great. He has created like this. Like that, even in our siblings, all siblings are not same. Their thinking is not same, their education is not same, their earning is not same. Nothing is same. So that is the reason you don't compare. If you cannot compare with your own family or siblings, why do you compare with others? Don't compare at all. Compare with yourself. How I am yesterday, how I am today, how I want to be tomorrow. So that's how, this is another principle I followed very meticulously. Don't ever compare like, how do I improve myself? What should I do? And there is no free meal in this world, I want to tell you. You have to earn meal. Of late, even mothers also not feeding unless you ask for it. So you earn your own thing. And again, you have your own strength. Identify it. Whenever I am in a crossroad, what I do is I will take you one piece of paper, white paper, not the blue paper, and blue pen. Write pros and cons of that particular event. And the bottom I conclude how I need to do it. And I decide, then done. And then I'll tear up the paper. Why I do this is, so because I am answerable to myself. I am responsible to myself. No one, not your parents, not your teachers. They are only your guide. They can tell you what is good, what is bad. We were dictated by our parents. We are being dictated by our kids. But I feel now, last 5-6 years, I am feeling our generation is the best generation because we played with the mud, we climbed the trees, we did all the work, and we upgraded ourselves over a period of time.
We upgraded with the computer. I used 2 floppy drive computer. Now I am using the fastest laptop. So now I am also taking care of IT. I know what is network, how the network works, how everything works. So we upgraded ourselves. We may not use the social media like how fast you use, but we can also use it if you want. So I am very active on WhatsApp. So but your life, your generation, you have lot of opportunity to get spoiled. दारू फ्री मिलते हैं, मैंने सुना ड्रग भी मिल रहा है, और maybe social media or internet is the worst. But out of that, how do you come out and then have a best life to lead? What is happening? Your parents are, maybe they may feel bad, but you are spoiling your life. When you are taking a backtrack, you are spoiling your life. In some of the US cities, even if you are walking on the street, you will like feel like vomiting. They spoil their life. And one more thing is suicidal tendency. People are not valuing their life. I can tell suicide is the biggest sin on this world. Biggest sin. I don't know. I took more time. So any questions? I'm very happy to answer. You have any questions? No? Please. How did you manage to be a CFO? How to manage to be CFO? How long it took you to become a CFO? Good question. So the CFO, how need to be a CFO? The CFO role is also managing people. You first you should know how to manage your people, how to build your team. But you also need to know the knowledge. Where is what? But for example, once you become a CFO, you may not have a time to look at every damn thing. But you need to have your checks and balances, reports, etc. But once you become, you will habitual. But every individual will handle differently. Suppose I handle differently. Suppose tomorrow you will become CFO. You may handle differently. The only thing is people management. Nothing else. Thank you. You want to become a CFO? You are a become student? Very good. All the best. Thank you. And I think this is, you should start with a small thing. One guy, recently we did a puja in Vizag last week. The Purohit was telling me, sir, I invested in your stock. I sold. I was shocked. First I shocked. Like, he is a Radhakrishnan. Like, you are investing in a stock, so can you tell me what is your portfolio? He said, sir, I invested 1,20,000. Now I made it to 8 lakhs. How you invest? He was talking about very nice. So suppose you have a pocket money, let's take 2,000 rupees, 1,000 rupees. You try to invest. Nothing wrong in it. You can experiment. So, but you should start from the beginning. I also encourage my children. My son started a gym at the age of 17. When he is studying intermediate, he came with a proposal. He wanted to start a gym. So I encourage him. Like, you will understand the business issues in a small. Nothing goes wrong. So next. Other questions? Please. So why public sector undertakings is a failure in India? Sorry, sir. Why public sector undertakings is a failure in India, in our country, especially? So based on your experience, can you just elaborate us why public sector is going down in low in India? When I was working in a public sector, I used to think like, why these guys are failing. The only one reason is, especially some public sectors, it was managed by retired bureaucrats or retired army officers. They are great. I'm not disputing them. They are great at the command. They are great at the administration. They are great at the, like for example, Hindustan Shipyard, they always used to have an rear admiral or vice admiral as a CEO. But they are not experienced in the commercial things. That was lacking. And second is like from the monopolistic businesses they succeeded. For example, today public sector, water sector, ONGC is very successful. All oil corporations are successful. You take SBI, it is not a pure public sector, but majority owned by the government.
I have been dealing with SBI since 95. Since 95. This is the largest bank in India, and their models are very, very nice. But other public sectors are like dying because of these reasons. And then second is ownership, like employees, like the union, so the protectionism. It is like capitalism. You need to be a capitalism. There is no mix. So I always used to discuss either you want to be capitalism or socialism. You can't mix both. That's one of the reasons. Because you need to have patience to assemble a watch. So they are the sufferers. Their living has been stopped. But it's a great question. But some industries has to start by the public sector, but governments are not interested to start any new industries. First, sir, thank you very much for the interaction. I think it was, I was most excited to come here, frankly speaking. So last week when he called me, I asked like, no, you want to meet me in Hyderabad? He said, I'm in Vizag. You tell me what? He said like, no, you want to come to Bullayya College? I was just jump. So because whenever I used to go, how to come inside the campus? Whom to meet? Now suppose I want to come, where to go? That was the challenge. Thank you very much for patiently. Thank you.